Okay. See, common root. First side, common root. If the two equations a1 x square plus b1 x plus c1 is equal to 0, a2 x square plus b2 x plus c2 is equal to 0, have a common root, then the common root is a dash, condition is a dash. Common root is a dash, condition is a dash. Okay. Let us consider that they have common root alpha. Let alpha be the common root. Means what? It satisfies the first equation as well as second equation. Therefore, a1 alpha square plus b1 alpha plus c1 is equal to 0. Equation 1. a2 alpha square plus b2 alpha plus c2 is equal to 0. Say equation number 2. Okay, now from these equations 1 and 2, try to eliminate alpha and find alpha. By method of cross multiplication, మనం point of intersection కనుక్కుంటామే y constant xy అలానే ఇక్కడ కూడా b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 b2 ఇక్కడ అక్కడ ఏం రాస్తాం x అంటే ఇక్కడ ఆల్ఫా స్క్వేర్ అక్కడ y రాస్తాం ఆల్ఫా 1 therefore ఆల్ఫా స్క్వేర్ బై ఏమొస్తుందో చెప్పండి b1 c2 minus b2 c1 is equal to alpha by c1 a2 minus c2 a1 1 by a1 b2 minus a2 b1. Now equating first and last. So what is alpha square is equal to b1 c2 minus b2 c1 by a1 b2 minus a2 b1. If we equate second and third, alpha is equal to c1 a2 minus c2 a1 by a1 b2 minus a2 b1. Substitute the value of alpha in this. అప్పుడేమవుతుంది ఆల్ఫా స్క్వేర్ అవుతుంది కదా సో c1 a2 minus c2 a1 by a1 b2 minus a2 b1 whole square is equal to b1 c2 minus b2 c1 by a1 b2 minus a2 b1.
ఓకే, ఇక్కడ డినామినేటర్ స్క్వేర్ ఉంటుంది కదా, ఒక టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. Therefore, what is the condition is C1A2 minus C2A1 whole square is equal to C1 తో స్టార్ట్ చేయాలి. C1A2 minus C2A1, A1 తో ఎండ్ అయింది కదా, A1 తో A1B2 minus A2B1, B1 తో ఎండ్ అయింది కదా, B1C2 minus B2C1. This one is the condition. And what is the common root means? Alpha. Alpha is equal to C1A2 minus C2A1 by A1B2 minus. Sometimes మనకి ఇది మోర్ దాన్ వన్ కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ లో ఇస్తుంటాడు మెయిన్స్ లో కూడా, లేదా ఎంసెట్ లో ఇస్తాడంటే దెన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెన్ బి ద కామన్ రూట్. ఆప్షన్స్ ఏ బి సి డి అలా ఇస్తాడు చూడండి. సో ద కామన్ రూట్ కెన్ బి దిస్, ఇది కావచ్చు. ఆర్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇది కదేనా, ఆల్ఫా మీన్స్ వాట్, root of. So the common root can be root of B1C2 minus B2C1 by A1B2 minus A2B1. అలా కూడా తీసుకోవచ్చు. Okay, so that is the common root, that is the condition that they have common root. Fast here. Now, now second problem. Okay, if one of the roots of the equation, if one of the roots of the equation a1 x square plus b1x plus c1 is equal to 0, if one of the roots of the equation a1 x square plus b1x plus c1 is equal to 0 is a reciprocal of one of the roots of the equation, is a reciprocal of one of the roots of the equation a2x square plus b2x plus c2 is equal to 0, then the condition is a dash. మళ్ళా చెప్తున్నాను చూడండి. If one of the roots of the equation a1x square plus b1x plus c1 is equal to 0 is a reciprocal of one of the roots of the equation a2x square plus b2x plus c2 is equal to 0, then the condition is dash. What is the condition? చూడండి, అంటే if one of the roots of the first equation is alpha, if one of the roots of the first equation is alpha, then one of the roots of the second equation is what? 1 by alpha. If one of the roots of the first equation is alpha, one of the roots of the second equation is 1 by alpha. Alpha is the root of the first equation. Therefore, a1 alpha square plus b1 alpha plus c1 is equal to 0. Say equation 1. 1 by alpha is the root of the second equation. Put x on the chota 1 by alpha petti LCM తీసుకుంటే c2 alpha square plus b2 alpha plus a2 is equal to 0. ఎలా వస్తుంది? x దగ్గర 1 by alpha పెట్టాలి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది? a2 by alpha square
plus b2 by alpha plus c2 is equal to 0. ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఎల్సిఎం తీసుకుంటాం. ఈ రెండింటి నుంచి ఆల్ఫా ఎలిమినేట్ చేద్దాం. ఇందాక చేసినట్లే మెథడ్ ఆఫ్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ b1 c1 a1 b1 x term constant x is alpha square, next multiple starts with alpha term. Similarly b2 a2 c2 b2 ఇక్కడ ఆల్ఫా స్క్వేర్, ఇక్కడ ఆల్ఫా, ఇక్కడ 1. y కాన్స్టెంట్ xy ఫార్ములా, y కాన్స్టెంట్ xy. సో ఆల్ఫా స్క్వేర్ బై ఏమని రాయాలని ఇక్కడ b1 a2 minus b2 c1 alpha by c1 c2 minus a1 a2 is equal to 1 by a1 b2 minus b1 c2. First and last equal cheste alpha square is equal to b1 a2 minus b2 c1 by a1 b2 minus b1 c2. Equate second and third one. So alpha is equal to c1 c2 minus a1 a2 by a1 b2 minus b1 c2. రెండిట్లో నుంచి ఆల్ఫా ఎట్లా ఎలిమినేట్ చేస్తానన్నా ఈ ఆల్ఫా వాల్యూ తెచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో c1 c2 minus a1 a2 whole square by a1 b2 minus b1 c2 whole square is equal to b1 a2 minus b2 c1 by a1 b2 minus b1 c2. ఈ డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. Therefore c1 c2 minus a1 a2 whole square is equal to b1 a2 minus b2 c1 into a1 b2 minus b1 c2. అది రిక్వైర్డ్ కండిషన్. ఏమంటున్నాడు, 1 root of the equation is reciprocal of one of the roots of the second equation. Again, next. దీని మీద ఒక శాంపిల్ ప్రాబ్లం. The two equations x square plus ax plus b is equal to 0 and x square plus cx plus d is equal to 0. The two equations x square plus ax plus b is equal to 0 and x square plus cx plus d is equal to 0 have one root in common. While the first equation has equal roots, while
the first equation has equal roots, then the condition is a dash. Then the condition is a dash. ఏమంటున్నాడు? The two equations have one root in common. Okay, let the common root be alpha. But what is given? What is given? The first equation has equal roots, alpha and alpha. Then what is the condition? So the two roots of the first equation are alpha and alpha. Therefore, sum of the roots 2 alpha minus a, alpha is equal to minus a by 2. Product of the roots alpha square is equal to b. But alpha is root of one of the roots of the second equation kada. Therefore, alpha satisfies the second equation. Alpha square plus c alpha plus d is equal to 0. But alpha square ante eman rachina b. Alpha ante minus a by 2 minus ac by 2 plus d is equal to 0. So b plus d is equal to ac by 2 or 2 into b plus d is equal to ac. Two into b plus d is equal to ac. జాగ్రత్తగా చూడండి. They have one root in common while the first equation has equal roots. ఓకే, ఇప్పటిదాకా చెప్పుకున్న వాటి అన్నిటి మీద కలిపి మిక్స్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఓకే, alpha comma beta are real numbers. Alpha comma beta are real numbers. Right side, simple problems. Alpha comma beta are real numbers. And the roots of the equation a square x square plus x plus 1 minus a square is equal to 0 plus 1 minus a square is equal to 0 are the roots of this equation are alpha square comma minus beta square, alpha square comma minus beta square. Then the value of beta square is a dash. ఏమిస్తున్నాడు? The roots of this equation are alpha square comma minus beta square. Alpha beta real అన్నాడు. Alpha beta ఈ ఈక్వేషన్ కి రూట్స్ అనలే. The roots of this equation are alpha square minus beta square. What is sum of the roots? Alpha square minus beta square minus 1 by a square. అర్థమైందా? minus b by a. Product of the roots minus alpha square beta square 1 minus a square by a square.
So that implies 1 by a square minus 1. ఇది మైనస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ బీటా స్క్వేర్. సో ఆల్ఫా స్క్వేర్ బీటా స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ అవతలకి తీసుకెళ్తే 1 మైనస్ 1 బై ఏ స్క్వేర్. చూడండి జాగ్రత్తగా, ఇక్కడ నుంచి ఆల్ఫా స్క్వేర్ బీటా స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 1 బై ఏ స్క్వేర్ బదులు ఏమని రాసుకోవచ్చు, ప్లస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ బీటా స్క్వేర్. అర్థమైందా? మైనస్ 1 బై ఏ స్క్వేర్ కదా, మైనస్ 1 బై ఏ స్క్వేర్ అంటే ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్. టేక్ దిస్ టర్మ్ టు ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, 1 ప్లస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ బీటా స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ బీటా స్క్వేర్. 1 ప్లస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ బీటా స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ రెండింటిలోంచి 1 ప్లస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే 1 plus alpha square into 1 minus beta square is equal to 0. But ఏమిచ్చాడు, alpha and beta are real. If alpha is a real number, alpha square is a positive. 1 plus positive cannot be 0. But product of two terms is 0. First one is not 0. Implies second one must be 0. Therefore, 1 minus beta square is 0. Beta square is equal to 1. జాగ్రత్తగా చూడండి, ఏమన్నాడు, ఆల్ఫా అండ్ బీటా రియల్ నెంబర్స్, ఆల్ఫా అండ్ బీటా రియల్ నెంబర్స్ అండ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ a square x square plus x plus 1 minus a square is equal to 0 are alpha square comma minus beta square. సో మనం ఏం చేసాం, సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ కనుక్కున్నాం, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ కనుక్కున్నాం. సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఎంత, ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ బీటా స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, minus 1 by a square. Equation number 1 అనుకున్నాం. సెకండ్ ఇదేంటి, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్, ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఇంటూ మైనస్ బీటా స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ బీటా స్క్వేర్. సి బై ఏ అంటే 1 మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ 1 బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 1. ఈ మైనస్ తీసేస్తున్నాం. సో ఆల్ఫా స్క్వేర్ బీటా స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 1 బై ఏ స్క్వేర్. సో ఆల్ఫా స్క్వేర్ బీటా స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 1 బై ఏ స్క్వేర్ బదులు ఏమని రాసుకోవచ్చు, ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ బీటా స్క్వేర్ అంటే ప్లస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ బీటా స్క్వేర్. ఇది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్ళాం, ఫ్యాక్టరైజ్ చేసాం. సిన్స్ ఆల్ఫా ఇస్ ఎ రియల్ నెంబర్, ఆల్ఫా స్క్వేర్ కెనాట్ బి నెగటివ్. 1 ప్లస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ కెనాట్ బి 0. Therefore 1 minus beta square is equal to 0. Therefore beta square is equal to 1. Beta square is equal to 1. Next, if one of the roots of the equation x square plus px plus 1 minus p is equal to 0 is 1 minus p. ఏమంటున్నాడు, if one of the roots of the equation x square plus px plus 1 minus p is equal to 0 is 1 minus p, then the roots of the equation are dash. ఒక రూట్ ఇచ్చాడు కదేనన్న, let the other root ఏమనుకుందాం, alpha. Let alpha be the other root. Let alpha be the other root. చూడండి, నేను ఆల్ఫా ఒక రూట్ 1 మైనస్ పి ఇచ్చాడు, ఒక రూట్ ఆల్ఫా అనుకుంటున్నాడు. Therefore product of the roots 1 minus p into alpha c by a 1 minus p. చూడండి, టక్క 1 minus p క్యాన్సిల్ చేయకూడదు. ఎప్పుడు ఈ టర్మ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొని వచ్చి 1 minus p into alpha minus 1 is equal to 0. Product of two terms is equal to 0. Either first one is 0 or second one is 0. Either alpha is equal to 1 or p is equal to 1. Okay, let us consider that alpha is equal to 1 anukundam. Alpha is equal to 1 anukunte, but alpha is a root of this equation kada nanna. Alpha must satisfy this equation kada. Alpha value substitute cheste 1 plus p plus 1 minus p is equal to 0. PP cancel అయితే 2 is equal to 0 అవుతుందా, కాదు కదా. Therefore alpha cannot be 1. Alpha 1 కాదు, కానీ this product is 0.
therefore p is equal to 1. ఇప్పుడు p is equal to 1 పెట్టండి ఈక్వేషన్ లో. అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది నాన్న? x square plus x is equal to 0. So x into x plus 1 is equal to 0. X is equal to 0. X is equal to minus 1. What are the roots? 0 and minus 1. జాగ్రత్తగా చూడాలి, జాగ్రత్తగా చూడాలి. అర్థమైందా? ఏమన్నాడు? ఒక రూట్ 1 మైనస్ పి అని వాడు ఇచ్చాడు అన్న. మనం ఏమనుకుంటున్నాం? వన్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఈజ్ వాట్? వన్ ఆఫ్ ద అదర్ రూట్స్ కాదు, అదర్ రూట్ ఈజ్ ఆల్ఫా. ఒక రూట్ 1 మైనస్ పి ఇచ్చాడు, అదర్ రూట్ ఆల్ఫా అనుకుంటున్నాం. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఆల్ఫా ఇంటూ 1 మైనస్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ పి. సో ఈ 1 మైనస్ పి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొని వస్తే 1 minus p into alpha minus 1 is 0. Product of two terms is equal to 0. Either first term is 0 or second term is 0. Either alpha is equal to 1 or 1 minus p is equal to 0. Ante p is equal to 1. Alpha is equal to 1 anukunte, alpha is equal to 1 anukunte alpha equation ni satisfy cheyali. Equation lo x unna chota alpha x unna chota 1 పెట్టాం. ఓకే, పెడితే ఏమవుతుంది? 2 వచ్చింది. 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కాదు కదా. సో ఆల్ఫా కెనాట్ బి 1. సో అప్పుడు ఇది 0 కావాలి. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దిస్ టు 0. ఇది కాదు అంటే ఇది డెఫినెట్ గా అవ్వాలి. సో p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఈక్వేషన్ లో p ఉన్న చోట 1 పెట్టేసేసి. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం. Alpha comma beta are the roots of the equation. Alpha comma beta are the roots of the equation. 2x square plus x plus 3 is equal to 0. 2x square plus x plus p is equal to 0. Then the value of 1 minus alpha by 1 plus alpha, 1 minus beta by 1 plus beta. చూడండి, వీటిని సిమెట్రిక్ ఫామ్ అంటాం. సిమెట్రిక్ ఫామ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఇగో ఇది సపరేట్ గా తీసుకుంటే ఇక్కడ ఆల్ఫా బదులు బీటా పెడితే ఇది వస్తుంది, ఇక్కడ ఆల్ఫా బదులు బీటా పెడితే ఇది వస్తుంది. అట్లాంటి వాటిని మనం ఏమంటాము? సిమెట్రిక్ ఫామ్. వాటిని సిమెట్రిక్ ఫామ్. దీన్ని చాలా మంది చాలా రకాలుగా చేస్తారు. ఓకే ఓకే, ఎలా చేసుకోవచ్చు అంటే ఎల్సిఎం తీసుకొని నేను 2 మెథడ్స్ చూపెడతాను, మీకు ఏది కంఫర్టబుల్ అయితే అది చేయండి. సో ఫస్ట్ ఆల్ఫా బీటా రూట్స్ కదా. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -12. ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/2. నాకు ఏ మెథడ్ తెలియకపోతే నేను జస్ట్ ఏం చేస్తున్నాను? ఎల్సిఎం తీసుకుంటున్నాను. 1 minus alpha plus beta minus alpha beta plus 1 minus beta plus alpha minus alpha beta by denominator 1 plus alpha plus beta plus alpha beta. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమేమి వస్తుందో చెప్పండి. ఆల్ఫా ఆల్ఫా క్యాన్సిల్ అయిందా? బీటా బీటా క్యాన్సిల్ అయిందా? 1 plus 1 2. ఆల్ఫా బీటా -2 ఆల్ఫా బీటా. ఆల్ఫా బీటా అంటే 3/2. 2 ఆల్ఫా బీటా అంటే 3/1 ప్లస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా -12 ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా 3/2. సో ఇక్కడ -1 వస్తుంది, ఇక్కడ 2 వస్తుంది కదా, -1/2. ఇదే మనకి సెకండ్ క్వాడ్రాటిక్ లో ఇచ్చాడు కనుక ఇట్ ఈస్ కంఫర్టబుల్ లాగా అనిపించింది. ఇది ఒక మెథడ్. కానీ ఇంకొక మెథడ్ కూడా చెప్తాను. ఇది మనకి కొంచెం క్యూబిక్ ఈక్వేషన్, 4th డిగ్రీ ఈక్వేషన్ వచ్చినప్పుడు ఇలా చేయలేము. అప్పుడు ఎలా చేస్తాం? నేనేం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ హూజ్ రూట్స్ ఆర్ 1 minus alpha by 1 plus alpha, 1 minus beta by 1 plus. ఏం చేస్తున్నాను? ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఇక్కడ రాయాలి. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ హూజ్ రూట్స్ ఆర్
1 minus alpha by 1 plus alpha, 1 minus beta by 1 plus beta. వీటిని సిమెట్రిక్ ఫామ్ అంటాం నాన్న. ఇక్కడ ఆల్ఫా బదులు బీటా పెడితే ఇది వస్తుంది, ఇక్కడ బీటా బదులు ఆల్ఫా పెడితే ఇది వస్తుంది. ఇలా ఉన్నప్పుడే చేయాలి, ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కాదు. సో 1 minus alpha by 1 plus alpha is equal to x అనుకుంటున్నాను. క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి అన్న. 1 minus alpha is equal to x plus x alpha. So 1 minus x is equal to alpha into 1 plus x. Therefore alpha is equal to 1 minus x by 1 plus x. ఏం చేసాం, వన్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఏమనుకోవాలి, ఎక్స్ అనుకోవాలి. క్రాస్ మల్టిప్లై చేసాం. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 minus x by 1 plus x. బట్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఎ రూట్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్ కదేనన్నా. ఎక్స్ ఉన్న చోట ఆల్ఫా పెడితే 2x స్క్వేర్, 2x ఉన్న చోట ఆల్ఫా పెట్టాం, 2 alpha స్క్వేర్ ప్లస్ ఆల్ఫా ప్లస్ 2 into alpha square 1 minus x by 1 plus x whole square plus 1 minus x by 1 plus x plus 3 is equal to 0. So 2 into 1 minus x whole square, LCM తీసుకుంటున్నాను నేను. ఇక్కడ ప్లస్ 1 minus x square వస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ 1 minus x, ఇక్కడ 1 minus x whole square కదా, 1 minus x తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. Plus 3 into 1 plus x whole square. So 2 plus 2x square minus 4x plus 1 minus x square plus 3 plus 3x square plus 6x is equal to 0. So 3x square, 2x square, 5x square minus x square, 4x square. ఇక్కడ minus 4x plus 6x plus 2x. Constants plus 6 is equal to 0. అన్నిట్లో 2 తీసేస్తే 2x square plus x plus 3 is equal to 0. ఇక్కడ ఈ నెంబర్స్ ప్రకారం యాజ్ ఇట్ ఈస్ వచ్చింది, అన్నిటికీ రాదా యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే వచ్చింది. ఇప్పుడు ఫర్ దిస్ ఈక్వేషన్ వాట్ ఆర్ ద రూట్స్? 1 minus alpha by 1 plus alpha, 1 minus beta by 1 plus beta. మనం ఏం కనుక్కోవాలి? సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్. వాట్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్? మైనస్ బి బై ఏ మైనస్ హాఫ్, మైనస్ బి బై ఏ మైనస్ హాఫ్. ఇవి ఎక్కడ చేస్తామంటే మనకి థర్డ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎల్సిఎం తీసుకొని చేయడం కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ అవుతుంది. అట్లాంటి కేసెస్లో ఈ మెథడ్స్ వాడుకుంటాం. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంలో ఇలా చేసేసేయచ్చు సింపుల్గా. కానీ ఇలా ఉన్నప్పుడు వీటిని సిమెట్రిక్ ఫామ్ అంటే ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఓన్లీ ఆల్ఫా, ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఓన్లీ బీటా. ఇక్కడ ఆల్ఫా బదులు బీటా పెడితే సెకండ్ ఇది వచ్చి, సెకండ్ దాంట్లో బీటా బదులు ఆల్ఫా పెడితే ఫస్ట్ వస్తే వాటిని సిమెట్రిక్ ఫామ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అంటాం. మీరు రెండు మెథడ్స్ రాయండి. ఈరోజు అన్ని సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనుకున్నాం కదా. Alpha and beta are the roots of the equation. Alpha and beta are the roots of the equation. X square minus 15x plus 1 is equal to 0. X square minus 15x plus 1 is equal to 0. Then the value of 1 minus alpha minus 15 whole power minus 2, 1 by beta
minus 15. 1 by alpha minus 15 whole power minus 2 plus 1 by beta minus 15 whole power minus 2 is equal to dash. చూడండి alpha and beta are the roots of the equation. So alpha square minus 15 alpha plus 1 ఎంతనా 0 అంతేనా beta square minus 15 beta plus 1 is equal to 0. ఇక్కడ సరదాగా ఎల్సిఎం తీసుకొచ్చిన ఏమొస్తుంది 1 minus 15 alpha by alpha whole power minus 2 plus 1 minus 15 beta by beta whole power minus 2. So whole power minus 2 అంటే reciprocal కదా alpha square by 1 minus 15 alpha whole square plus beta square by 1 minus 15 beta whole square. చూడండి అన్న 1 minus 15 alpha is equal to ఏమని రాసుకోవచ్చు minus alpha square. ఎవరికైనా అర్థమైందా 1 minus 15 alpha ఈ alpha square అవతల తీసుకెళ్తున్నాను అన్న minus alpha square 1 minus 15 beta minus beta square. So alpha square by minus alpha square whole square alpha power 4 plus beta square by minus beta square whole square beta power 4. So 1 by alpha square plus 1 by beta square. That is nothing but alpha square plus beta square by alpha square beta square. What is alpha square plus beta square china? Alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta by alpha beta whole square. What is alpha plus beta nana? 15 square 225. Alpha beta nana 1. So 225 minus 2 answer is 223. అదే ఆన్సర్. జాగ్రత్త. సరే ఎవరెవరు క్లాస్ వింటున్నారో నేను ఇప్పుడు 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తా చేసి నాకు ఫోటో కొట్టి వాట్సాప్ పంపించండి. ఎవరు ఫస్ట్ పంపిస్తారు ఇంపార్టెంట్, ఎవరు యాక్యురేట్ గా పంపిస్తారు ఇంపార్టెంట్. రెడీ? ఫాస్ట్ గా చేయాలి, యాక్యురేట్ గా చేయాలి. రెడీ? ఫస్ట్ alpha beta are roots of the equation x square plus 2x minus 1 is equal to 0. X square plus 2x minus 1 is equal to 0. Then the equation whose roots are alpha square comma beta square is a dash. Okay. Next. The equation, second problem. The equation whose roots are double the roots of
double the roots of x square plus 6x plus 3 is equal to 0. 0 or dash or dash. రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరు ఫస్ట్ చేస్తారో చూస్తా. ఫాస్ట్గా చిన్న ఇచ్చేది రెండు ప్రాబ్లమ్స్, 2 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ తీసుకోకూడదు టైం. ఏమొచ్చింది ఆన్సర్? ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 6x ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చిందట. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 6x ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చిందట. సెకండ్ది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 12x ప్లస్ 12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చిందట. ఇదేమొచ్చింది? ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 6x కరెక్టేనా చూడండి ఒకసారి. x square minus 6x plus 1. Yes, first one is correct. ఇద్దరికి సేమ్ వచ్చింది. ఓకే, సెకండ్ ఇది ఫాస్ట్ కళ్ళే చేశారు. ఓకే, చేయగలుగుతున్నారా? ఇంకే అందరు నిద్రపోతున్నారా? లాగిన్ అయి నిద్రపోతున్నారా ఏంటి? ఎవరు రెస్పాన్స్ చేయట్లేదు ఏంట్రా? whose roots are alpha square beta square? నిన్న రాసాం f of root x. డబుల్ ద రూట్స్ f of x by 2. నాన్న ఏం చదవట్లేదురా? సేమ్ కాదురా, ఫాస్ట్ గా చేసి పంపించాలి.
Okay. Next problem రాస్తున్నా. The number of all possible, write down. The number of all possible, the number of all possible positive integral values of C, the number of all possible positive integral values of C such that the roots of the equation such that the roots of the equation 6x square minus 11x plus c is equal to 0 are rational. The roots of the equation are rational. సార్ మనం నిన్న రాసినప్పుడు మన క్వాడ్రాటిక్స్ ఫస్ట్ క్లాస్లో మనం చెప్పుకున్నాం ద రూట్స్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఆర్ రేషనల్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ద డిస్క్రిమినెంట్ ఈజ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. ఏం కావాలా? డిస్క్రిమినెంట్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. వాట్ ఈస్ ద డిస్క్రిమినెంట్ అన్న? బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac 121 మైనస్ 24c. We need to choose the values of C. C ఏమంటున్నాడు? పాజిటివ్ అంటున్నాడు. We need to choose the value of C so that it is a perfect square. See, positive integers అన్నాడు కదా. ఓకే, సో C is equal to 1 పెట్టుకున్నాం అనుకోండి. అప్పుడు డెల్టా వాల్యూ ఏమొస్తుంది నాన్న చెప్పండి? 97. అంతే కదా. Is it a perfect square? No. C is equal to 2 పెట్టుకుందాం. Delta is equal to 121 minus 48. ఎంత వస్తుంది చిన్న? 73. Is it a perfect square? No. C is equal to 3. Delta is equal to 121 minus 72. That is equal to what? 49. Yes, correct. So C can be what? 3. Adokatena? We don't know. C is equal to 4 anukundam. Delta is equal to 121 minus 96. Emostundi? 25. Arey, yes, correct. It is also a perfect square. C can be 3, C can be 4. C is equal to 5 anukundam. Delta is equal to 121 minus 121. 1 is also a perfect square. అరే 3 అవుతుంది, 4 అవుతుంది, 5 అవుతుంది. C is equal to 6 పెట్టుకుందాం. డెల్టా is equal to 121 minus 144. ఇది నెగటివ్ అవుతుంది. పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు. సో వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ C? 3, 4, 5. హౌ మెనీ వాల్యూస్? 3 values. Any values? 3 values.
Second problem. If 2 minus root 3 is if 2 minus root 3 is one of the roots of the equation, if 2 minus root 3 is one of the roots of the equation, x square plus px plus q is equal to 0, then p square minus 4q is equal to dash. మనం అనుకున్నాం ఫస్ట్ క్లాస్ లోనే, if one of the roots of the equation is p plus root q, other root is p minus root q అనుకున్నాం, గుర్తుందా? one root is 2 minus root 3 ఇచ్చాడు, సో అదర్ రూట్ ఏంటి? 2 plus root 3, alpha 2 minus root 3, beta 2 plus root 3. Therefore alpha plus beta 4, alpha beta 1. What is sum of the roots? Minus p is equal to 4 is equal to minus alpha beta q. ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోవాలి? p square minus 4q. p square అంటే 16 minus 4q అంటే 1. So answer is 12. Answer is 12. Next. Next problem. ABC are distinct non-zero numbers which are in AP, which are in GP, AP ka GP, which are in GP. If the two equations ax square plus 2bx plus c is equal to 0 and dx square plus 2ex plus f is equal to 0 have a common root, then d by a, e by b, f by c are in dash. ఎన్ని రకాలుగా చేయొచ్చు సార్? మాకు కామన్ రూట్ కండిషన్ గుర్తుంది సార్. ఎస్, చేయొచ్చు సార్. మా కామన్ రూట్ కండిషన్ గుర్తు లేదు సార్, అయినా చేయొచ్చు. ఎలానో చూద్దాం. సార్ ఒట్టిగా ఏబిసిఆర్ జీపీ అంటే బి స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంతనన్నా ఏసీ కదా. పుట్టిగా సరదాగా వాట్ ఈస్ ద డిస్క్రిమినెంట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్? డెల్టా ఇస్ ఈక్వల్ టు 4b స్క్వేర్ minus 4ac. b square minus 4ac కదా నాన్న. b ప్లస్ లో 2b ఉంది. ఓకే, 4b square minus 4ac, that is 4 into b square minus ac. b square is equal to ac కదా. Discriminant is 0. Sir, discriminant of a quadratic equation is 0 implies the two roots of that equation are equal. Okay, the two roots are equal. And they have one common root అన్నాడు కదా. Let alpha be the common root. But the roots of the first equation are equal. ఎందుకు first equation roots equal? Because it's a discriminant is 0. But given that the two equations have one root in common, so therefore the roots of the first equation are alpha and alpha. Sum of the roots ఎంతనన్నా? 2 alpha. 2 alpha is equal to minus 2b by a. That implies alpha is equal to minus b by a. What is the product of the roots? Nana? Alpha square
C by A. But alpha is the root of the second equation kada china. So D alpha square plus 2E alpha plus F is equal to 0. Alpha square ante em rayachu china? C by A. D into C by A plus 2E into alpha ante minus B by A plus F is equal to 0. మనకి ఏమేం టర్మ్స్ ఏ ఫామ్ లో కావాలో చూసుకోవాలి. డి బై ఏ కావాలి, మనకి ఇక్కడ సి ఉండకూడదు, అంతే కదా. డి బై ఏ కావాలి, సి ఉండకూడదు కదా. డివైడ్ ది ఈక్వేషన్ బై సి. డి బై ఏ ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది, మైనస్ 2e బై ఏసి, సితో డివైడ్ చేస్తున్నాం కదా, ప్లస్ ఎఫ్ బై సి ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. కానీ ఏసీ అంటే బి స్క్వేర్. ఏసీ బదులు బి స్క్వేర్ రాస్తే ఒక బీబీ క్యాన్సిల్. సో డి బై ఏ ప్లస్ ఎఫ్ బై సి ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2e బై బి. అర్థమైందా? చూడండి, మళ్ళా ప్రకటిస్తున్నాము. వాడు ఏమన్నాడు మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి ఒక్కసారి చెప్తాను చూడండి. ABCR and GP అన్నాడు, అండ్ దోస్ టూ ఈక్వేషన్స్ హావ్ వన్ రూట్ ఇన్ కామన్ అన్నాడు. ఓకే, ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి. ABCR and GP అంటే బి స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏసీ. నేను సరదాగా ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కి డిస్క్రిమినెంట్ గా అనుకున్నాను. వాట్ ఈస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac అంటే 4b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. కానీ బి స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏసీ కదా, ఇది 0 అయిపోతుంది. ద డిస్క్రిమినెంట్ ఆఫ్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇస్ 0 implies the two roots of the equation are real and equal. రియల్ అండ్ ఈక్వల్. కానీ ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ కి ఒక రూట్ కామన్ ఉందన్నాడు. లెట్ ఆల్ఫా బి ద కామన్ రూట్. ఆల్ఫా అనేది దీనికి రూట్, దానికి రూట్. కానీ దానికి రెండు రూట్స్ ఈక్వల్ కదా. ఒక రూట్ ఆల్ఫా అయితే రెండో రూట్ కూడా ఏమవుతుంది, ఆల్ఫానే అవుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కి టూ రూట్స్ ఆర్ ఆల్ఫా అండ్ ఆల్ఫా. సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ కనుక్కున్నా 2 ఆల్ఫా మైనస్ 2b బై ఏ అంటే ఆల్ఫా మైనస్ b బై ఏ. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ alpha square c by a. But alpha is the root of the second equation కదా నాన్న. సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో x ఉన్న చోట ఆల్ఫా సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. ఆల్ఫా స్క్వేర్ అంటే ఏమని రాయొచ్చు నాన్న, c by a. ఆల్ఫా అంటే మైనస్ b by a రాయాలి. మనకు సంథింగ్ ఆర్ ఇన్ డాష్ అన్నాడు. ఏమేం టర్మ్స్, d by a, e by b, fi. d by a ఉండాలి. ఇక్కడ మనకు dc by a వచ్చింది. c ఉండకూడదు, d by a నే కావాలి కదా. కొంచెం కామన్ సెన్స్, ఓ సి ఉండకూడదు, సితో డివైడ్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ బై సి, ఇక్కడ బై సి. కానీ ఏసీ అంటే ఏమని రాయొచ్చు, బి స్క్వేర్. ఒక బీబీ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 2e బై బి, డి బై ఏ ప్లస్ ఎఫ్ బై సి ఇజ్ ఈక్వల్ టు, ఇదే ఫామ్ లో ఉంది చెప్పండి నాన్న, a ప్లస్ సి ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2b. దేర్ఫోర్ a b c ఆర్ ఇన్. ఆన్సర్ ఏంటి, ఏబి. in AB. అర్థమైందా?
Next. Alpha and beta are roots of the equation. Alpha and beta are roots of the equation x square plus x sin theta minus 2 sin theta is equal to 0. X square plus x sin theta minus 2 sin theta is equal to 0, where theta belongs to open interval 0 comma pi by 2, open interval 0 comma pi by 2. Then alpha power 12 plus beta power 12 by alpha power minus 12 plus beta power minus 12 into alpha minus beta whole power 24 is equal to dash. 24 is a dash. ఓన్లీ కామన్ సెన్స్ అది. దీంట్లో ఏదో పెద్ద పెద్ద నెంబర్లు ఇచ్చేసి మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసినట్లు అనిపిస్తాడు. ఆల్ఫా పవర్ మైనస్ 12 అంటే ఏంటి? 1 బై ఆల్ఫా పవర్ 12. బీటా పవర్ మైనస్ 12 అంటే 1 బై బీటా పవర్ 12. ఎల్సిఎం తీసుకోండి. ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ బై ఇదేమవుతుంది చెప్పండి? ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ బై 12 కదా. ఆల్ఫా పవర్ ప్లస్ బీటా పవర్ 12 బై ఆల్ఫా పవర్ 12 ఇంటూ బీటా పవర్ 12. ఆల్ఫా మైనస్ బీటా హోల్ పవర్ 20. ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది చూడండి. ఏమవుతుంది? ఆల్ఫా బీటా హోల్ పవర్ 12 బై ఆల్ఫా మైనస్ బీటా హోల్ పవర్ 24. సో ఆల్ఫా బీటా బై ఆల్ఫా మైనస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 12. ఒట్టిగా టైం పాస్కి పవర్ మైనస్ 12 అని ఇస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని. వాట్ ఈజ్ ఆల్ఫా బీటా అన్న? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ minus 2 sin theta by alpha minus beta whole square అంటే alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta నే కదా. a minus b whole square, a plus b whole square minus 4ab. So that is minus 2 sin theta by alpha plus beta minus sin theta హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ అవుతుంది కదా, అంతే కదా, ప్లస్ 8 sin theta. ఇక్కడి నుంచి ఏదో కామన్ తీయచ్చు, sin theta కామన్ తీయచ్చు కదా, sin theta కామన్ తీయచ్చు కదా. కామన్ తీసి ఇది sin స్క్వేర్ theta అండి. sin theta కామన్ తీస్తే క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 2 పవర్ 12 బై 8 ప్లస్ sin theta హోల్ పవర్ 12. అదే ఆన్సర్. మిమ్మల్ని ఓన్లీ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి కొరకే.
Okay. The value of m is chosen. The value of m is chosen so that the sum of the roots of the equation, the sum of the roots of the equation m square plus 1 into x square, m square plus 1 into x square minus 3x plus m square plus 1 whole square, m square plus 1 whole square is greatest, then the absolute difference and then mod alpha minus beta, absolute difference of cubes of its roots, absolute difference of cubes of its roots. See, alpha and beta అనుకుందాం roots. ఏమన్నాడు చెప్పండి, క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు, such that the sum of its roots is greatest. What is sum of the roots? Alpha plus beta is 3 by, ఓన్లీ కామన్ సెన్స్ అన్న దీంట్లో లాజిక్ ఉండదు, తక్కువ ఉండదు. ఓకే, 3 by m square plus 1 sum of the roots. సార్ ఇదేం కావాలట, మాక్సిమం కావాలట. సార్ ఇది ఎప్పుడు మాక్సిమం అవుతుంది సార్? డినామినేటర్ మినిమం అయితే. అంతే కదా, ఎక్స్ప్రెషన్ ఎప్పుడు మాక్సిమం అవుతుంది? డినామినేటర్ మినిమం అయితే. m square plus 1, m square కి మినిమం వాల్యూ ఎంత? 0. ఎందుకు చెప్పండి? whether m is positive or negative, m square is always positive. Therefore, the minimum value of m square is 0. So, this value is a maximum provided m is equal to 0. If m is equal to 0, then what happens to the equation? X square minus 3x plus 1 is equal to 0. మనం ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోవాలి? The absolute difference of the cubes of the roots. Absolute difference of cubes of the roots. అంటే ఏం కనుక్కోవాలి? mod of alpha cube minus beta cube. ఇది కనుక్కోవాలి. సో a cube minus b cube. ఓకే, ఎన్ని రకాలుగా అయినా చేసుకోవచ్చు మీరు. a మైనస్ బి ఇంటూ అట్లా రాసుకొని చేసుకోవచ్చు. ఆల్ఫా మైనస్ బీటా ఇంటూ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ బీటా స్క్వేర్. మోడ్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా మోడ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా అంటే మళ్ళా మోడ్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా అంటే ఐడియా ఉందా? రూట్ డెల్టా బై మోడ్ ఏ గుర్తుందా? మోడ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా హోల్ స్క్వేర్. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అన్న. రూట్ డెల్టా, డెల్టా అంటే ఎంత వస్తుంది చిన్న? ఇది కదా, బి స్క్వేర్ 9 మైనస్ 4ac 4 9 మైనస్ 4 5 బై ఏ అంటే 1 ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ minus b by a 3 square 9 minus alpha beta 1. So answer 8 5. మళ్ళీ ఒక్కసారి చూడండి. We need to choose the value of m so that the sum of the roots is maximum.
ద సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఎంత వచ్చింది 3/m² + 1. ఇది ఎప్పుడు మాక్సిమం అవుతుంది వెన్ డినామినేటర్ ఈస్ మినిమం. చూడండి m 0 అయితే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఏమైంది 3. m 1 అయింది అనుకోండి అన్న 3/2 వాల్యూ తగ్గుతుంది కదా. m 2 అయింది అనుకోండి 3/5 ఇంకా తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ మాక్సిమం ఓన్లీ వెన్ m ఈజ్ 0. m 0 అయితే ఈక్వేషన్ ఏమైందో రాసుకోవాలి. అక్కడ ఏం కనుక్కోవాలి మోడ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా క్యూబ్ మైనస్ బీటా క్యూబ్. ఇలా అడుగుతూ ఉంటాడు ప్రాబ్లం. ఇస్తా ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తా, అసైన్మెంటే పంపిస్తా. quadratic equations మీద అసైన్మెంట్ పంపిస్తా. The number of integral values of m, the number of integral values of m, integral values అంటే అర్థమేనా ఇంటీజర్స్. So that the equation 1 plus m² into x² minus 2 into 1 plus 3m into x plus 1 plus 8m is equal to 0 has no real root. Has no real root. ఈక్వేషన్ కి రియల్ రూట్స్ ఉండకూడదు అన్న. అప్పుడు ఎంకి ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి అంటున్నాడు. అంటే ఎప్పుడు రియల్ రూట్స్ ఉండవు వెన్ డిస్క్రిమినెంట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 0. వాట్ ఈస్ ఎ డిస్క్రిమినెంట్ b² - 4s. b² అంటే 4 into 1 plus 3m whole square minus 4 into ఇది మీరు ఓన్గా చేస్తారా? దీన్ని సింప్లిఫై చేసి ఏమొస్తుందో చెప్పండి. మీరు ఓన్గా చేయండి, ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం. చేసేసారా? ఈ రెండిట్లోంచి 4 కామన్ తీసామా? 1 plus 9m² plus 6m minus 1 minus 8m minus m² minus 8m³. 1 1 cancel అయింది. 4 into minus 8m³ plus 8m² minus 2m. ఈ రెండిట్లోంచి అన్నిట్లోంచి -2m కామన్ తీద్దాం. -8m m² 2 కామన్ తీసాం కదా. 4m² minus 4m plus -8m ఇంటూ ఇదేంటి
2m minus 1 whole square. ఇదేం కావాలి? ఇది డిస్క్రిమినెంట్ నెగిటివ్ కావాలి. ఇది ఎప్పుడు పాజిటివే, 8 ఎప్పుడు పాజిటివే. ఇది ఎప్పుడు నెగిటివ్ అవుతుందన్న when m is పాజిటివ్. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా ఆల్రెడీ. సో if m is పాజిటివ్, డిస్క్రిమినెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నెగిటివ్. m ఎంత కావాలి? 1 కావచ్చు, 2 కావచ్చు, 3 కావచ్చు, 4 కావచ్చు, 0.1 కావచ్చు, 0.5 కావచ్చు, 0.7 కావచ్చు, 2. m ఎంతైనా కానివ్వండి. ఓకే, సో ఎన్ని పాసిబుల్ వాల్యూస్ అవుతాయి? m 3/2, 7/8, 9/4, ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఇక్కడ ఏం రాయాలి? ఫర్ ఆల్ పాజిటివ్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ m ఎక్సెప్ట్ ఒకటి ఏంటి? m హాఫ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు డిస్క్రిమినెంట్ 0 అవుతుంది. m హాఫ్ కాకుండా ఏం రాయాలి? ఎనీ పాజిటివ్ నెంబర్ అదర్ దాన్ హాఫ్. ఎనీ పాజిటివ్ నెంబర్ అదర్ దాన్ హాఫ్. ఎన్ని ఉంటాయి? ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ. Next. If one of the roots of the equation, one of the real roots అనుకోండి, one of the real roots of the equation 81x square plus kx plus 256 is equal to 0. 256 is equal to 0. 81x square plus kx plus 256 is equal to 0 is cube of the other. Then k is equal to dash. ఏమని చెప్పాం? 1 రూట్ ఈజ్ క్యూబ్ ఆఫ్ ద అదర్ అంటున్నాడు. మనం 1 రూట్ ఈజ్ nth పవర్ ఆఫ్ ద అదర్ రాసేసామే. అలానే లెట్ ఆల్ఫా బీటా ఆర్ ద రూట్స్. సో బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? ఆల్ఫా పవర్ 1/3. Sum of the roots alpha plus beta minus k by 81. Alpha beta 256 by 81. ఇక్కడ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా పవర్ 1/3. ఆల్ఫా అంటే బీటా క్యూబ్ అని రాసుకోవచ్చు కదా. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది? బీటా పవర్ 4 అంతే కదా. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 256 by 81. దట్ ఇంప్లైస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది నాన్న? ఇది 4 పవర్ 4, ఇది 3 పవర్ 4, 4/3. అర్థమైందా?
యాక్చువల్గా -4/3. దెన్ అప్పుడు ఆల్ఫా ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా క్యూబ్ కదా, 64/27. ఇప్పుడు ఆల్ఫా తెలుసు, బీటా తెలుసు. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 64/27 ప్లస్ సెకండ్ ఏమవుతుంది 4/3 కదా, -80 -k/8. ఇక్కడ 27 ఈజ్ ఎల్సిఎం. 64 ప్లస్ 27 అంటే 9, 36/27. 27 ones are 27 threes. K is equal to -300. K is equal to -300. Suppose beta is equal to -4/3 కూడా తీసుకోవచ్చు. బీటా -4/3 తీసుకుంటే ఆల్ఫా ఏమవుతుంది -64/27 వస్తుంది. బీటా -4/3 తీసుకుంటే ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా క్యూబ్ కదా, సో అప్పుడు రెండు నెగిటివ్ వస్తాయి. అప్పుడు k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 300. సో k కెన్ బి 300, k కెన్ బి -300. Next. If the sum of the squares of the roots of the equation, if the sum of the squares of the roots of the equation is least, then first question, the value of lambda is a dash and the least value of the sum of the squares is a dash. Lambda is a dash and the least value of the sum of the squares is a dash. Okay. Let alpha and beta are the roots of the equation. Sum of the squares, alpha square plus beta square. Alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. What is alpha plus beta? Minus b by a. Until lambda minus 3. Lambda minus 3 whole square minus 2 into alpha beta product of the root c by a 2 minus. Then simplify change lambda square plus 9 minus 6 lambda minus 4 plus 2 lambda. Lambda square minus 4 lambda minus plus 5. So lambda square minus 4 lambda ఉంది కదా, lambda minus 2 whole square plus 1. ఈ 5 ని 4 plus 1 అని రాశాను. lambda square minus 4 lambda plus 4 అంటే lambda minus 2 whole square plus 1. ఇది ఎప్పుడు లీస్ట్ అవుతుంది నాన్న? when lambda minus 2 whole square is least. ఏదైనా స్క్వేర్ కి లీస్ట్ వాల్యూ ఏమనుకున్నాం? 0. ఎప్పుడు లీస్ట్ అవుతుంది? when lambda minus 2 0 అయితే. lambda minus 2 0 అంటే అర్థం ఏంటినా? lambda is equal to 2 అయితే అక్కడ రాయాలి. So the sum of the squares is the least. Sum of the squares is the least if lambda is equal to 2 and
ద లీస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఈజ్ లాంబ్డా 2 అయింది అనుకోండి, ఇది 0 అయిపోయింది కదా. లీస్ట్ వాల్యూ ఎంత? 1. లీస్ట్ వాల్యూ ఈజ్ 1. ఇక్కడ దాకా చేయండి. రేపు ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ చేసాం, ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ కూడా చెప్పి దెన్ అప్పుడు నేను మీకు అసైన్మెంట్ ఇస్తాను. మొన్న వెక్టర్స్ 3D చెప్పాం కనుక మీరు అంతా చదివాము అని నాకు మెసేజ్ పెడితే నేను దాని మీద ఒక అసైన్మెంట్ తయారు చేసి ఇస్తాను. ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ ఇస్తాను, దాని తర్వాత సొల్యూషన్స్ కూడా ఇస్తాను చేసి. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ జూనియర్స్ కూడా ఓకే అంటే 2 o'clock వాళ్ళకి ఇంటిగ్రేషన్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేయిస్తాను. మీరు కూడా వస్తాను అంటే ఓకే. ఓకే, 2 o'clock.